Ngā mate o te wā pūrara haramai. Haere, tātou kei te o marama, ti hewa mauriora, and welcome back to the hui. Pāua, they're the divas of the kaimoana world, and in one region their numbers are too small to ensure their survival in the wild. But one iwi is determined to change that with a groundbreaking project using traditional knowledge and Western science to turn the tide. Pāua are like little divas, super fragile. They need everything to be perfect. If the water is too cold, too hot, too salty, not salty enough, dead. One cut and they'll bleed to death. Haemophiliac. So Pāua are super fragile, super special. Getting a feed of Pāua around Waiheke Island is a thing of the past. No one for many years has gathered legal-sized Pāua. In fact, Pāua are on the verge of disappearing altogether. The fact that their species are all declining at such a rapid, remarkable rate is all the evidence you need. But the combination of Western science expertise and mātauranga Māori, along with a determined iwi, is bringing hope. If we don't do something now, what's left in there will also disappear. Māori legend says Tangaroa, the god of the sea, hid the beauty of the Pāua's inner shell with a drab, rough cover to protect it from the envy of other sea creatures. Today, there are far more threats to its survival in the wild around Waiheke Island. A lot of our taonga species that we were raised on and brought up on, that we just expected would be there, is no longer available. And that's devastating for us as an iwi, but particularly for future generations, to think that my mokopuna would never experience certain kai. In 2021, Ngāti Pāua placed a 2-year rāhui on gathering kaimoana around Waiheke, including Pāua. We discover that there's less than 200 Pāua, and all of them are undersized. And which is why we put the rāhui down. But numbers continue to fall. Imagine life without kaimoana. That's our DNA, that's our whakapapa, that's our everything. A more extreme approach was needed. At dawn, a team sets off from Auckland Harbour to Waiheke. It includes marine ecologist Kura Paul Burke from Waikato University. Pāua are massively important to the ecosystem. As they're so fragile, if Pāua are not thriving, that's a tohu that their habitat is degraded. With Kura is her husband Joe, a marine advisor, and Ngāti Pāua iwi members like Aotearoa skipper. They're part of Baurāhui, a project where 5 Hauraki Gulf iwi are restoring kaimoana. It's taken 2 years to get to this point. It began with interviews of iwi members to identify, then map the areas where Ngāti Pāua harvested Pāua. Our team were able to go out and go directly to those areas to do the population count, is through the mātauranga. The team also spent weeks clearing 11 hectares of kina barrens around Waiheke. Part of the reason they're unhealthy is kina. The decline of crayfish and snapper has led to an excess of kina. So they're starting to creep in shallow and compete for space and kai. So the Pāua are being made homeless and they're having no food. Part of preparing the house was that we removed 5,000 kina, and that's an ongoing thing. Like, you know, when you clean your house, you don't just clean it once, we wish. But you've got to keep going back. The Pāua population was in such a dire, functionally extinct state that we needed experts who were able to not only care for our Pāua and whakapiki tā rātou Māori, because they were unhealthy. So we needed to get them healthy enough to see if they could make babies. Could we take boys and girls to what we call the Pāua Hospital, which for us was the Arapawa Sea Farms. The logistics were immense. TLC at the Marlborough facility worked.
What was really astounding was when they were in the Pāua hospital, some of them grew up to 28 millimetres in a year. So that's how important their whare or their habitat is to not only their growth rates, but also their ability to reproduce. The result was thousands of baby Pāua. Pāua, they're broadcast spawners, so there's no dating, no movies, no dinner. The boys just shoot their sperm into the water column, and the girls, deeply disappointed, release their eggs. And then the sperm and eggs come together and make babies. They are so tiny that millions can fit onto one teaspoon. They're pretty cool. And today the team is reseeding 80,000 baby Pāua. That's got to be 1,500 right there. That's a huge bag. Everyone matters. You never know which one's going to make it. 4 secret sites around Waiheke have been prepared. This is also the same area where we cleaned the house, the whare, and we removed all the kina. So the Pāua, our mokopuna, have a good chance here. When I think of Pāua, I don't think of them as some alien foreign species. I think of them as my whanaunga, as my kin. Just like we do with our mokopuna, with our grandchildren, we try to feed them up, give them good shelter. It's the same concept. We create a kohanga or nest to house some of the mokopuna as a refuge. They're just like big cages with holes so they can go in and out at will, but that way, because they hide away for so long, we want to be able to go back and monitor them. When we put them into the ocean, Ngāti Pāua already had that protection in place for them to adapt, acclimatise, grow and stabilise a future population. So that mātauranga Māori in terms of rāhui is pivotal to this project. So, you just went and increased the population by 36,000%. The regeneration of Pāua by Ngāti Pāua also extends to its younger generation. Nobody knows their water better than the locals. Nobody. And part of that working with Ngāti Pāua, with the iwi, is their youth. They know their water because they're in it all the time with us. They're part of this work to change. Accepting what we are now is unacceptable, really. We trained our young people and they've been in the water with us always. We are whānau. We are giving back to the toyo. They have participated and observed how to do Pāua population surveys. And also their job in the water is to document what fish are present, what types of kelp is there, etc. That's to ensure a connected responsibility for our young people and them one of the future. So they're at university now doing marine science. We've had ones that have done their masters. We've had taiohi gone off to learn te reo Māori, so that it grounds that mātauranga. One of the things that's really important within our iwi is becoming practitioners of that knowledge so that we can bring our moana back into balance and retain that whakapapa of those taonga species. We don't have to live with a dying ocean. We really don't. We don't have to give up. Tūmanako, there's always hope, but hope must come with action. He hui waiata reo Māori te haere ake nei ngā mātanga reo Māori and the phenomenon of Kōkōuri after this. Oki mai anō ki tā tātou hui whare tapere te whakahaere tia I aia neina. Earlier this year, I interviewed Hana Mereraiha and Pere Wihongi about their new kaupapa Māori waiata project Kōkōuri, a project that brought together established and emerging Māori artists, producers and mātanga reo Māori. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Pere, tēnā kōrua, nau mai. Tēnā kōrua, whai wahi mai kōrua kia mātou. Kōkōuri. Hea te tino tika? He kaupapa I whanake mai I te kaupapa wānanga tito waiata ko kōkōtea. Tērā. He kaupapa nā kahurangi hinewehi I whakapuaki mai.
he wāhi huitahi mā ngā wāhine, Māori, e korikori ana i waratau pukenga tito waiata. I roto i te reo Māori, i te reo Māori tonu, koia. No reira, ko te Kōkōuri, kanoho hei hoa haere mo te kōkōtea. Te taia, tētehi, mena kaore, tētehi. No reira, i whanake mai tērā kaupapa. No reira, e tika ana me mihi tō tātou whaia. Ne, meo ngā tini kaupapa kua pahawa, kua tutuki ai roto i ngā tau, hei ara, mō ngā kaupapa pēnei nei, te Kōkōuri. No reira māwai te Kōkōuri? Mā tātou. Mā tātou tamariki. Mā ngā reanga katoa, koira pēr tētahi āhuatanga i kitea, i te kaupapa nei, ko te mahitahi o te tautōhito, te pakeke ki te rangatahi, ki te pīkātahi anō kārere. Nō reira, koira te he kaupapa mā tātou. Mā te wānanga, ne? Nā te ahi pērā, i te mea, kei re tahi Māori a mea, ko te haere tau ki te tai wānanga, harei te mea haere ana ki te tai wānanga, he haere ki te tai hui nui hone, engari karakati ana he wānanga, engari ma te wānanga, hea te hui nui ka puta, i roto i te ao tito waiata. Ki au nei, e kitea nei ngā hua o tēnei momo rautaki, tito waiata, waihanga waiata, i roto tonu i te kotahitanga. E hara i te mea e tā noa mai ana ko ngā kai waiata. Hoi anō rā ko ngā kai wāwāhi pūoro, ko ngā kai whakatangitangi pūoro anō hoki, ka tuia hoki ko ngā mātanga reo, ana e kaunga ai ngā hua o te waiata, hoi anō, ko tētahi o ngā auahatanga pēr o tēnei kaupapa, ko te ātakite i ngā hua. E hara i te mea kua whakaritea tētahi waiata ana ka kuhu atu ki te taiwhanga He mea tupu noa mai te wā i taua wā tonu. Me tā mātai whakapono, hei roto i tēnā, ka kite anō i te kounga o ngā kai waiata, o ngā kai wāwāhi, o tira i ngā hua reka ka puta i tēnei mea te kotahitanga. Engari me whai pukenga te tangata ka haere. Ngā mea pēnei ione na horeka we pukenga, horeka we pū manawa, ka noho noi hone ka titiro ki tai atu mo te tūpono ka arake e rate te tai mea tino pai. Tai ka auri mea. Engari ko kōrua, i te mea te o te ngā, ke me whai te tai kai whakahua pe i te waka, ko te katoa rānei tērā, e whakahaere ana i te waka, kia puta, kia pua wai mai he hua, ne? Puna te atahu o tēnei nā. Nāna no i whakakotahi mai i ngā ringaringa me ngā waiwai o tēnei tinana e mōhiotia nei ko Kōkōuri, ko te ata whātoro ki ngā reo waiata. Kei reira ki au nei te tuapapa o ngā mahi waiata. I te mea, ko tāte kai whakarongo he rongo i te reo e rere ana. Ko te mātanga reo anōho ki tētahi ka tau atu, ki te hāpai, ki te tuku kupu, puna whakaaro, ana ko te kai wāwāhi, kai aia, te kounga o te waiata. Kai te kounga o ana pukenga, te kounga o ngā hua, o te waiata tonu, ka puta i a rātau. Ana, i ona wā, ko te kai wāwāhi, te kai whakariterite, ngā pūoro, i ngā taki. Nā reira, he painga anō te tāpiri mai i ngā kai whakatangitangi pūoro. Kei roto rā ko tētahi anō momo kounga. E hara i te mea nā te mihini anō ngā pūoro i whakarite mai. Engari, he pai te rongo i te rere a te rakuraku. Tūturu nei, ki roto i te waiata. Ana, ko hua mai ko enei o ngā waiata. Nō reira memehi ki a koe, ana. I te mea, nau anō ko ngā mea pēnei, me Whirimako mārā, me Naia mārā, me Jordan with a Y. Engari Shay. No. Whai kōrero raps. Koena, i te mea koenei tana wānanga tuatahi. Tērā o ngā ananaki ara, tērā o tāua whanaungara, Shay. I enei momo wānanga i kitea te pitomata, kei roto i aia, kei aia tēnā. Mo te hanga. Mo te tui kupu ne, mo te koe o te whakaaro, jeez, kāre pai nei te tangatara. Nā reira, i a tāhua tonu, te rongo anō i tōna reo, i ana anō a kaupapa, ki roto i ana waiata, ana, ko i anō hoki te tahi, e rua ana waiata i puta, i tēnei wānanga kotahi. Ko tētai o ngā kōrero rau e ki au i puta i aia i tērā o ngā wānanga, ko te whakaputa i wana whakaaro, aha kua pēhea, ne, ko tana tāera,
whakaputa waiata ana ko te Pāho, ko te hip-hop, te tehi ahurea. E kite ai, e rongo ai, ngā whea ako me ngā whakaaro. O te hunga, e noho āhua i etahi wā, e noho hewe ana i o rātau ake marae, ana e noho ana i ngā taone, e kimi ana i te kurahuna i roto i a rātau anō, e rapu ana i te mea ngaro i roto i a rātau anō. Ara, ko tāna, ana, ko tēnei tētahi ara ma roto i ngā mahi pāo, me te whakatakoto i wana kupu, te tiki mai, te kupu Pākehā, me te kupu Māori, te whenumi i ngā reo e rua, e puta ai wana kare a roto me wana whakaaro. Koe nā no te hua o te kotahitanga i te mea, ka noho a shei hei tuakana ki te momo pēnei i a rei. Te tahi o ngā kai paao, hou o te wā, o te naia nei. A ka noho tērā o ana pūkenga hei hoa haere mā rei, kua puta mai tētahi waiata no. Ko kings anō hoki tētahi i noho mai hei kai wāwāhi, kaua noa hei kai pāo i te mea rāno atu ana pūkenga. Ana, ka whakakotahi mai e nā pūkenga katoa, ka puta ko e nei waiata, he momorere ke, engari ki au nei, ko te auahatanga, ko te kounga kai roto i tērā rerekētanga. Engari koe nei waiata, te ia o te wā. E ka arumia ana, e ka aro nui ana, ngā uri e harai te Māori, te tauiwi e kōrero hi ake nei. Ki ngā waiata reo Māori nei, ki ngā waiata hangarete ke nei, engari he waiata reo Māori nei, kua tino arumia. He pehea nei o kōrua whakaaro ki tērā, i te mei ki mai koe, mā tātou. Tēnei kaupapa. Jā, tēnei kaupapa. Ko wai te tātou e kōrero hi ake nei. Mo te hunga kai ngā kauana ki te ako i te reo, mo te hunga i tipu mai te reo Māori, mo te hunga kārepea i tipu mai te reo Māori. No reira, mo tātou, mo te hunga e pai ana ki wenei mahi, e pai ana ki wenei waiata. Ngai, koira pea. E peheo kōrua whakaaro, ki tērā tūwhai āhuaranga, o te ka huri aroaro mai, o te taringa e harai te Māori. Engari o era tangata, ki a tātou waiata reo Māori nei? Ko te pai o tēnei momo kaupapa, e harai te mea, ko te, he nui ngā ara ne, he nui ngā ara e putai ngā momo waiata ki te ao. Engari, i ngā tau tata nei, kua kaha te whakapau wera ki ngā mahi whakawhiti reo, ne? Mai te reo Pākehā, ana kua waihanga kēti a te tehi waiata, ana ka whakawhiti ki te reo Māori. Ana, ko tēnei momo kaupapa e whakakorikori ana i te pukenga o te kai waiata, o te kai tito, ki te tito mai i te tai waiata, i roto ke i te reo Māori, me ngā whakaaro Māori, me ngā tikanga anō hoki. Ana ko te kaupapa, o te Kōkōuri, i noho hei whare ariā mo ngā waiata. No reira, koira pia tētahi āhuatanga, tētahi āhuatanga motuhake o tēnei kaupapa. Hei hoatu, hei āpiti pia, ki te puna kua whakaritea kētia i ngā tau tatana e koro ana mo waiata anthems me e rā momo, he rawe katoa e rā kaupapa. Engari ko te āpōpōtanga, me whai whakaaro pēr ki te ora o tō tātou reo, te ora o a tātou tikanga, tātou mātauranga āiwi, ka pēwhea tā tātou whakakorikori i o tātou ake pukenga, i te reo kei tēnā, ngā tikanga, huri i te motu, pe pēwhea tā tātou whakakotahi nei, ana i kōrero, a Pere mo tēnei mea mo te kotahitanga, mo te mahitahi, koira ki au nei, ko te mātāpono matua o tēnei kaupapa. Tēnā kōrua, ia tātou kōrero. Engari, mihi ana ki te kaupapa. Te reo, mai, te reo, mai ko tātou tēnei, e whakanui ana i te kaupapa o Kōkōuri. Hana, Pere, tēnā kōrua. Tēnā koe. Hara mai rā. He waka ia nei e herea. He waka ki Waitangi. The waka, beautiful, majesty at Waitangi, the anniversary of the motu. Up next on the hui. Me he waka taua, me he pito whakareia, herea ki te tumu o te motu. Every Waitangi Day, a fleet of traditional waka descend on Waitangi to commemorate, celebrate and acknowledge our founding document. Now this year, more than 20 waka from around the motu joined the flotilla, with Ngātokimatawhaorua leading the way.
Ngātokimatawhaorua, he waka tipuna no te tai tokerau. If you're talking imperial, Ngātokimatawhaorua is 116 feet and 8 inches. If you're talking metric, it's about 37 plus meters. Filled up with men, it's about 16 ton. Ia tau ka whakanuia te rā o Waitangi e Ngātokimatawhaorua me ona kaihoi ko tahi rau neke atu. So Ngātoki has been tautoking Waitangi since 1940. There's a long, long history. Our Ngātoki has supported the signing of the treaty and celebrated it, I suppose. So that's the hohonutanga, the depth of what Ngātoki has done. And now you see the fruits of Ngātoki walking around here with 800 kaihoi. Ko Joe Conrad te kaihautu o Ngātoki, ko ia hoki te kaitiaki I tēnei kaupapa waka ki Waitangi. Nui here te kaupapa, nui here ngā tangata I harimena ma o tātou wahine, o tātou nei kōtiro, we tahi e kaumātua e rapuana the fountain of youth pia, mahanga Pākehā ko tai mai kone iai rapuana te mātauranga o te kaupapa, ngā ākoa iaha momo koe, o tehea whenua koe, ko here mai kone. I've been involved in the waka kaupapa for about 35 years. All of my brothers and sisters come. My dad still comes. He's the reason that we all started coming in the first place because he was one of the paddlers in 1990. I was a little bailer. So over the years I've progressed slightly and now I get to do more work. Ko tētahi o ana mahi, he whakaako I te haka, ka hakaina ai e ngā kaihoi katoa. I think it's important for me that when we have new kaihoi that come along, they want to learn and be part of the kaupapa, that we give them some awhi, we give them some tautoko, and so what better way than teaching them our haka so that they can then spread that message of the haka, but also it's another thing that can bring us together, so that when we come together and do the haka on the beach, we see once again te kotahitanga o te ao Māori. Ko Tent City tēnei, te wāhi e noho ai ngā kaihoi o te tai tokerau, o te motu whānui anō hoki. I think we'll probably climb to 800. Easy. You just have to ask the cooks. They'll know how many plates they washed. They're really good. They help out. They always come and they go, Auntie, you need help? They take my rubbish, they wash the dishes and things like that, set the tables, help serve. So they're always there to help, yeah. The infrastructure is huge to get this up and running every year. The whawhai to get it up and running. The mea nui ko ngā pūtea to have the waka launched, to logistically get the waka from other parts of the country here, to the food, to the cooks. Everything that's here has been donated or by Aroa, by Koha. The only cost we get off the government is to stand accommodation for our people and make sure that they have a place to sleep for 6 or 7 days. Ki uta ki tai, ka mahitahi ngā kaihoi, I mua I te rā o Waitangi, ka whakahara tau ki ngā wai o te pē whairangi. Mo ngā tau rua te kau ko tahake nei, ko hoki mai tō tātou waka ki te whakanui I ngā rangatira I Waitohungi ai te tiriti o Waitangi. I tēnei tau, kei te kitea hau, I ngā momo waka o te motu, ko whakahokia mai, ko whakaeke nei ki runga kia Waitangi, me te hariko o te ngākau, me te tuki o te ngākau, I te mea, te maha hoki o ngā waka, ka whakatere ki tō tātou nei, ki te whakanui tō tātou nei rā o Waitangi. Ko oti, ko ea te noho wāhirua o ngā waka o tātou mātou, tātou tūpuna. Ka tūtaki anō ngā kaihoi kia rātau anō, ka mehitahi, ka kōrero tahi, ka hoitahi. I'm looking close to 20 waka on water this year. 20 waka on water.
te mea nui ke, I te he kone te kauau, ko haka hoki ngama I Ngāti whātua ki roto e raro te kaupapa waka. Kua tae ki te rā o Waitangi, a e whakarite ana ngā kaihoi kia tutuki ai a rātou mahi rangatira. Usually we all congregate all the waka at the front of Te Tī Marae to pay homage to the mahi that our tūpuna did in signing Te Tiriti o Waitangi. But every few years, the tides are against us. And the changing of those tides, it becomes really difficult to manoeuvre so many waka. So hence the reason we made the decision this year to start on the beach and then take our waka out. Ki au he miharo ki te kiti ngā waka katoa. Ngā waka tawhito, ngā waka o ngā wā o mua, ngā waka o nāia nei hoki. Nō reire, mihi ana hau ki ngā waka katoa ko tae mai ki te whakanui I tēnei rā whakahirahira, I runga anō I te kaupapa o te waitohu o te tiriti o Waitangi. Ahakoa he nui ngā kōrero tō rangapū mo te rā o Waitangi, he rereke te aronga o te kaupapa waka nei. You know, kaupapa waka has no political agenda. In a way, we've been protesting long before you became protesters. Out on the water, we show the world that our culture is important, our kaupapa is important. I don't have to go and fly a flag to say that I'm protesting against what was done to my tūpuna. I do it in my art, I do it in my tamariki, I do it in my waka, to say we're still here. Remember how we came here. Ngā mahi a ngā mātua tūpuna whakanui a kātika. That is us for this week on The Hui. Kua tako te tū o tō tātou whare wānanga o te hui I aia nei nā. Join us next week for more from our hui. Kia mau, ki te tūranga o taputapu a te haumi e, hui e, tae ki e. Nā te puna whakatongarewa, te hui I tautoko.